Hello friends, my name is Love Savani. My ID number is D23DCE164. Today we will explain software development models. So first of all, we will see software development life cycle. સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ લાઈફ સાયકલની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં જોઈશું રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ, ડિઝાઇનિંગ ફેઝ, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ફેઝ, ટેસ્ટિંગ ફેઝ એન્ડ ઇવોલ્યુશન ફેઝ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસની અંદર આપણે કોઈ પણ ક્લાયન્ટ પ્રોડક્ટ મેનેજરની પાસે આવે છે અને તેને તેની રિક્વાયરમેન્ટ બતાવે છે કે મારે આ રીતના પ્રોજેક્ટ જોઈએ છે, આ રીતની મારી રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે. તે રિક્વાયરમેન્ટનું એનાલિસિસ કર્યા બાદ આવે છે ડિઝાઇનિંગ ફેઝ. ડિઝાઇનિંગ ફેઝની અંદર ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે કે જે ક્લાયન્ટે આપણને જે એનાલિસિસ આપ્યું છે કે મારે આ રીતના પ્રોજેક્ટ જોઈએ છે તો તેનું ડિઝાઇનિંગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આવે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન મોડ. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન મોડની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવામાં આવે છે. જે ડિઝાઇન કરી છે તેને કોડિંગની અંદર કન્વર્ટ કરીને તેનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આવે છે ટેસ્ટિંગ. તો ટેસ્ટિંગની અંદર ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. જે કોડ કર્યો છે, ડિઝાઇનિંગ પ્રમાણે જે કોડ કર્યો છે તેનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે. ને તે ટેસ્ટિંગની અંદર જો એરર અથવા તો બગ હોય છે તો તેને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન મોડની અંદર પાછું મોકલવામાં આવે છે અને પાછું તેને એરર અને બગ સોલ્વ કરાવીને પાછું ટેસ્ટિંગની અંદર મોકલવામાં આવે છે. જો ટેસ્ટિંગમાંથી પાસ થઈ જાય છે તેનું ઇવોલ્યુએશન કરવામાં આવે છે. ઇવોલ્યુએશન એટલે તેનું લોન્ચ કરીને યુઝરના રિવ્યૂ લેવામાં આવે છે. જો યુઝરના રિવ્યૂ સારા આવશે તો તેનું મેન્ટેનન્સ ફેઝની અંદર હશે. જો ખરાબ હશે તો ફરીથી તેનું રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કરવામાં આવશે, ડિઝાઇનિંગ કરવામાં આવશે, ફરીથી તેનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી ટેસ્ટિંગ કરીને પાછું યુઝર પાસે મોકલવામાં આવશે. યુઝરના રિવ્યૂ આવે એ પ્રમાણે આની અંદર અપડેટ કરવામાં આવશે. તો નેક્સ્ટ મોડલ ઇઝ એક્સપ્લેન માય ફ્રેન્ડ્સ. My name is D23DCE156. My ID number is D23DCE159. Today I am explain iterative model from SDLC life cycle. iterative model iterative model હંમેશા ત્રણ ભાગમાં ડિવાઇડેશન હોય છે. એમાં ખાસા બધા ફેઝિસ હોય છે, જેમ કે રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ, ડિઝાઇનિંગ, ટેસ્ટિંગ, પછી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, રિવ્યુ, મેન્ટેનન્સ, ડેવલપમેન્ટ, ઇટીસી. આ મોડલ બેઝિકલી કોઈ પણ કસ્ટમર ટુ ડેવલપર વચ્ચે કઈ રીતે એક એપ્લિકેશન કાં તો વેબ બને એની માટે એના ફેઝિસ પૂરા પાડે છે. જેમાં પહેલો ફેઝ છે રિક્વાયરમેન્ટ, જેમાં માટે કસ્ટમર પાસેથી રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ કરે છે કે તમારે કેવો બનાવવો છે, અને શું શું તમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે, જેમ કે ચેટિંગ, વિડીયો કોલ, ઇટીસી. પછી એના પર ડેવલપર એનાલિસિસ કરે છે કે આપણે આ કેવી રીતે બનાવી શકીએ, અને એના પર ડિઝાઇનિંગ થાય છે. અને ડિઝાઇનિંગ મીન્સ કે તમારે એના ફ્લોચાર્ટ આવી જાય, એક્ટિવિટી મોડલ આવી જાય, ઇટીસી આવી જાય, કોઈ પણ ટાઈપના મોડલો આવે, અને પછી ફ્લિપ ફ્લોપ આવી જાય. બધા ટાઈપના મોડલો અંદર આવી શકે છે. પછી એના પર ટેસ્ટિંગ થાય છે, અને પછી એના પર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય છે. એના મીન્સ કે જે પણ ડિઝાઇન કરે છે, જે પણ એનાલિસિસ કરે છે, એના પછી એનો કોડ બનાવે છે. પછી એના પર ટેસ્ટિંગ કરે છે. પછી એનું રિવ્યૂ લાવે છે કે એનું રિવ્યૂ કેવો છે. એના પછી પાછું રીસાયકલ પાછો ફરે છે. પાછું ડિઝાઇનિંગ, ટેસ્ટિંગ, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એન્ડ પાછું રિવ્યૂ કરે છે. પછી પાછો જ લાઈફ સાયકલ પાછો ફેરવી લાસ્ટમાં મેન્ટેનન્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. એમાં કેવું હોય છે કે મેન્ટેનન્સમાં એમાં કોઈ પણ ટાઈપની એરર આવી, બગ આવી ઇન ફ્યુચર તો એ ચેન્જીસ કહી શકે છે. આ મોડેલને બહુ બેસિકલી અને બહુ સારી રીતે સમજાવી શકાય છે. અને આ ફર્સ્ટ જનરેશનનો મોડલ છે, અને આના ખાસા બધા એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ આવેલા હોય છે. આ મોડલ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ છે. આમાં ડેવલપમેન્ટ તમારે આમ પેરેલલી થાય છે. આમાં કોઈ પણ તમારે ચેન્જીસ કરવો હોય તો એ ઇઝીલી ચેન્જીસ થઈ શકે છે. અને આમાં કોઈ પણ ટાઈપની એરર આવી, બગ આવી ઇન ફ્યુચર તો એ ચેન્જીસ કહી શકે છે. આ મોડલ કરવો હોય તો એ ઇઝીલી ચેન્જીસ
થઈ શકે છે. આમાં કોઈ પણ ટાઈપનો રિસ્ક હોય છે. કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ થાય કે તમે કોઈ પણ એપ્લિકેશન તમે બનાવી છે તો એમાં કોઈ પણ ટાઈપનો રિસ્ક હોય છે એ ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાય થઈ જાય છે. પણ આના અમુક ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. જેમ કે આ તમારે સ્મોલર પ્રોજેક્ટ હોય છે નાના એ પ્રોજેક્ટમાં આ તમે યુઝ ના કરી શકો કારણ કે આનું લાઈફ સાયકલ ખાસું મોટું છે. એટલે પછી આ તમારે બહુ મોટા એક્સપેન્સિવ બની શકે છે. પછી આમાં તમારે બહુ મોટા રિસોર્સ જોઈએ છે એટલે. અને બીજું છે કે આ તમારે એક્સપેન્સિવ બને છે કારણ કે આમાં ખાસા બધા રિસોર્સનો યુઝ થાય છે. અને 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 આ તમારે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટમાં યુઝ થાય છે. પછી પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટમાં યુઝ થાય છે. કોઈ પણ ડિઝાઇનની પ્રોસેસ કરો છો એમાં યુઝ થાય છે. માર્કેટિંગ, મશીન લર્નિંગ એન્ડ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ ઇટીસીમાં આ તમારે યુઝ થાય છે. થેન્ક યુ. Hello friends, today I will explain waterfall model. Waterfall model is a basic model. Waterfall model first introduced in the 1970. The waterfall model is a first phase is requirement analysis. Second phase is system designing. Third phase is implementation. Fourth phase is testing. Fifth phase is deployment. And sixth phase is maintenance. So one by one we will explain all the phases. તો ફર્સ્ટ પેજ ઇઝ રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ. રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસની અંદર જે ક્લાયન્ટ પ્રોજેક્ટ લઈને આવે છે તેની અંદર રિક્વાયરમેન્ટ શું છે તેની અંદર તેને શું જોઈએ છે તેનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આવે છે સિસ્ટમ ડિઝાઇનિંગ. સિસ્ટમ ડિઝાઇનિંગની અંદર જે રિક્વાયરમેન્ટ આપી છે યુઝરે તે રિક્વાયરમેન્ટની અંદર તેને કઈ રીતના ડિઝાઇનિંગ કરવું તે આની અંદર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તે ડિઝાઇનિંગ થયા બાદ તેનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવામાં આવે છે કે જે ડિઝાઇન બનાવવામાં આવી છે તેને કોડિંગની અંદર કન્વર્ટ કરીને તેનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આવે છે ટેસ્ટિંગ ફેઝ. ટેસ્ટિંગ ફેઝની અંદર આ જે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થયું છે તેનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે. તેના ટેસ્ટિંગની અંદર કોઈ એરર છે, કોઈ બગ છે. જો એરર અને બગ હોય તો પાછું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ફેઝની અંદર જાય છે અને તેનું સોલ્વિંગ થઈને પાછું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે. જો બધું જ કમ્પ્લીટ હોય તો ડિપ્લોયમેન્ટની અંદર જાય છે. ડિપ્લોયમેન્ટની અંદર જે પ્રોડક્ટ છે તે લોન્ચ કરવામાં આવે છે. તે પ્રોડક્ટ લોન્ચ કર્યા બાદ યુઝરના રિવ્યૂ અને યુઝરની એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે તેને મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવે છે. મેન્ટેનન્સ એટલે કે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે એન્ડ્રોઇડ 13 આવ્યા પછી એન્ડ્રોઇડ 14 આવે છે ટૂંક સમય બાદ. તો તેનું અપડેટ આપવું પડે છે. તો તે મેન્ટેનન્સ ફેઝની અંદર આવે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે તેના એડવાન્ટેજીસ. તો ફર્સ્ટ એડવાન્ટેજીસ ઇઝ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ વોટરફોલ મોડલને સમજવા માટે આપણે ઇઝી છે. પછી બીજો એડવાન્ટેજીસ છે પ્રોપરલી ડિફાઇન કે આપણને રિક્વાયરમેન્ટની અંદર જ તે યુઝર આપણને તેની રિક્વાયરમેન્ટ બતાવી દે છે એટલે આપણે તેને ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ. પછી ત્રીજો એડવાન્ટેજીસ છે પ્રોપરલી ડોક્યુમેન્ટેશન. ડોક્યુમેન્ટેશન એટલે આ જે પણ આખું વોટરફોલ મોડલ ચાલે છે તે વોટરફોલ મોડલની અંદર વન બાય વન ડોક્યુમેન્ટ થતું હોય છે કે આજે આ કામ કર્યું છે, આજે આ કામ કર્યું છે, તે પ્રમાણે તેનું ડોક્યુમેન્ટેશન રોજે રોજ થતું હોય છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ડિસએડવાન્ટેજીસ. ડિસએડવાન્ટેજીસ એ છે કે લોંગ ડિલિવરી ટાઈમ કે આને બનતા અમુક સમય લાગે છે. તે સમય 2, 4, 6 અથવા 8 મહિના હોઈ શકે છે. તો લોંગ ડિલિવરી ટાઈમ એટલે કે ખૂબ લાંબો સમય પ્રોજેક્ટ પ્રમાણે લાગી શકે છે. ત્યારબાદ આવે છે રિસ્ક મેનેજમેન્ટ કે રિસ્ક આની અંદર વધારે છે. જો આની અંદર સિસ્ટમ ન બની શકે તો આપણે બીજા મોડલનો યુઝ કરવો પડે. તો આની અંદર જે પણ વસ્તુ કરેલી છે તે આપણી વ્યર્થ થશે. ત્યારબાદ આવે છે લિમિટેડ યુઝર ફીડબેક. લિમિટેડ યુઝર ફીડબેક એટલે કે આના યુઝર લિમિટેડ હોય છે. વોટરફોલ મોડલ એ બેઝિક મોડલ સૌથી ફર્સ્ટ આવેલું મોડલ છે. તેના માટે તેના રિવ્યૂ ઓછા હોય છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ રિયલ ટાઈમ એપ્લિકેશન. રિયલ ટાઈમ એપ્લિકેશન એ છે કે ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટ. જ્યારે પહેલાંના સમયમાં ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં આવતા 1970 પછી તેની અંદર ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટની અંદર વોટરફોલ મોડલનો યુઝ થતો હતો. ત્યારબાદ આવે છે સેફ્ટી એન્ડ ક્રાઇમ પ્રોજેક્ટ કે આપણે જે હેકિંગ માટેના પ્રોજેક્ટ હતા તેની અંદર પણ વોટરફોલ મોડલનો યુઝ થાય છે. ત્યારબાદ આવે છે લાર્જ એન્ડ સ્કેલ
સ્કેલેબલ પ્રોજેક્ટ, કે લાર્જ જે બહુ મોટા પ્રોજેક્ટ છે તેની અંદર પણ વોટરફોલ મોડલનો યુઝ થાય છે. The next model explain to my friends. Hi friends, now I am going to explain the Agile model. Agile model is a project management approach that involves the breaking the project into the phases and emphasize the continuous collaboration and improvements. That means the Agile model is breaking the project into the small parts, means small phases, right? Agile is a project management and product development approach that prioritize the flexibility, collaboration, and customer satisfaction. The Agile model emphasizes iterative and incremental development, allowing the teams to respond quickly to feedback and deliver a product that meets evolving customer expectations. Right? This is the Agile model diagram in which the phase 1 is requirement, then second phase is design, third phase is develop, fourth phase is test, fifth phase is deploy, and the last stage is review. Now looking towards the requirement, in requirement stage the development team must gather the information, must gather the requirements with the customer by interacting with the customers. Then development team should plan the time and efforts needed to build the project. Then based on this information you can evaluate the technical and economical feasibility, right? Now phase 2, design as per the requirements. In this step the deployment team will use the user flow diagram or the higher case UML diagram to show the working of new features on their existing software. Wireframing and designing user interface are done in this phase. Now third stage is development. In this step the development team members start working with their project which aims to develop a working product. Now the fourth phase is test. In this testing involves of three times: unit testing, then system testing, and integration testing. Unit testing means what? It is the process of checking the small piece of code that are running properly on their own or not. Integration testing means what? That integration testing are used to identify and resolve the issues that may arise during the two different units are combined in software of that software. Then system testing. System testing means what? That the goal is to ensure that software meets the requirement of the user and that is working currently with all the possible scenario, right? Then the fifth stage is the deployment stage. In this step the development team will deploy the project. That means they will launch the project to the customer. And last stage is review. That means taking the feedback of customer. It is the last step of agile modeling. In this the development team will receive the review of the customer and they will work on the correcting bugs based on the feedback provided by the customer. Now looking towards the advantages of agile modeling. Agile modeling increase the flexibility and adaptability to change. Then it improved collaboration and communication, reduce risk of project failure, then enhance customer satisfaction, right? What are the disadvantages of agile modeling? Agile modeling requires the strong team communication. It can be challenging to manage more complex projects. Documentation may be less comprehensive, not suitable for all project types. Real-time applications. The real-time applications are software development, then web development, mobile app development, marketing and advertising. That's all about the agile modeling. Thank you. Hello friends, myself Ayush Patel, ID D23DCE156. So friends, today I will explain about incremental model. Incremental model is a process of a software development where requirements are divided into multiple stand-alone modules of the software development cycle. It tells that the incremental model is a software model and it is divided into multiple
standalone modules. Then in this model, each module goes through requirement, design and development, testing and implementation phases. It means that this whole works on these four phases. Then every subsequent release of a module add a function to the previous release. Means incremental model works like that. There is a one module, then the second module is under the another module. Like that, it tells that the module under a module it known as a incremental. Then incremental model has a different phases like a requirement, design, testing and implementation. So first phase is requirement. uh, it is a first phase of a incremental model. The product analysis expertise identifies the requirement first, the requirement which is given by a user. The production team will be analysis the requirement. Then and the system functionality requirement are understood by a requirement analysis team. मतलब requirement will be come from a user, so the team will be uh, understand it. Then the second phase is design and development phase. In this phase, the design of a system functionality and the development method are finished with a success. In this, the designing the system functionalities which we have to add, this will be done with a success. And when a software develops new practically, the incremental model uses style and a development phase. Then the third phase is a testing phase. In a testing phase, it checks the performance of each existing functions as well as additional functionalities. It will test the product which will be coming from the design and development phase. In the testing phase, the various methods are used to test the behavior of each task. Then the fourth phase, it is implementation. Implementation phase enable the coding phase of a development system. It involves the final coding that the design in the designing and a development phase, and a test the functionality in the testing phase. It tells that the design phase and testing phase will be done, and then it will be implemented. And after a completion of this phase, the number of a product working is enhanced and upgraded up to the final system product. So we will move towards advantages. Advantages: error are easy to be recognized. Error can be easily recognized in this. Then this is easier to test and debug. This is more flexible, and it is simple to manage risk because it handled during its iteration. The clients get important functionality early. So we will move towards disadvantages. There's a need for a good planning. We need total cost is a high. To make this, we need the total cost will be high, and it take a lots of a time, and a well defined module interface are needed. So we will see the real life application about incremental model, like prototyping, risk management, large and a complex product, quality improvement and a customer involvement. So this is the incremental model. So thank you friends. My name is Mayank Radadia and my ID is D23CE170. Then I'll explain spiral model. First of all, overview. In past, the biggest problem we faced the waterfall model to large duration of completion of products, and to remove the long duration
product timing, we uh, develop spiral model. In the spiral model, there are four phases are required. First of all, requirement analysis, testing and risk, coding and designing. First of all, requirement analysis. In the requirement analysis, uh, there are following spirals, which include the documentation of the system requirement, unit requirement, and the subsystem nodes. Second one is design. The design stage is required for the spiral model, like the system design, module design, etc. Third one is coding. In the coding module, we are develop the codes of the spiral model. And fourth one is testing and risk analysis. In this module, we can test the code and analysis of the coding. Hi friends, myself Rishi Soni. My ID number is D23DCE155. Today I am going to explain the RAD model. RAD model was first proposed by IBM in 1980s. RAD means Rapid Application Development. The word rapid means what? The software can be developed in the short time span, approximately in 60 to 90 days, means 2 to 3 months. It follows in component based modeling. It has a linear sequential model. Linear sequential model means what? That the module 1 has the phase 1 business modeling, then phase 2 data modeling. If the module 1 has completed the phase 1 and they are proceeding towards the phase 2, and they have completed phase 2 also and they are proceeding towards the phase 3, then they cannot go back to the phase 1. That means they have to follow a linear sequence. Then the RAD model means the software development process designed based on prototyping without any planning. This is the figure of RAD model. RAD model. Then the first phase is the business modeling. Business modeling means what? The information flow among the business function is defined by answering question like what data drives the business process, what data is generated, who generates it, where does the information goes, who process it, and so on. Then the phase 2 data modeling. Data modeling means what? The data collected from the business modeling is refined into the set of data objects, data needed to support the business. The attributes are identified and the relation between these data objects is defined. Then process modeling. Process modeling means what? The information object defined in data modeling phase are transformed to achieve the data flow necessary to implement the business function. Processing description are created for adding, modifying, deleting or retrieving a data object. Application generation. Application generation means what? Application generation means an automated tools are used to facilitate the construction of software. Even they use 4GL tools, 4GL techniques also. Then the last phase is testing and turnover. This means reduce the all overall testing times, but the new part must be tested and all the interface must be fully exercised. Then when we can use the RAD model? RAD model is used when we need to create a project in short time span, approximately 2 to 3 months, 60 to 90 days. When the requirements are well known, then when the technical risks are limited, then it should be used only if the budget allows the use of automatic code generating tools. What are the advantages of RAD model? RAD model is flexible for change, then changes are adaptable, then each phase in RAD brings the highest priority functionality to customer, then reduce development time and it increase the reusability of features. What are the disadvantages of RAD model? RAD model means requires the high skill designers, then all applications is not compatible with RAD.
For smaller projects, it cannot be used. On the high technical use, it is not suitable. Then, what are the real time applications of RAD model? Real time applications like it can be used in e commerce platform, then customer relationship management, then prototyping mobile applications, intranet portals, healthcare information systems. That's all about the RAD model. Now we are moving towards the another topic. Thank you. So hello friends, myself Ayush Patel, ID D23DCE156. So we will learn about V model. V model is a highly disciplined SDLC model which has a testing phase and parallel to each development phase. The V model is an extension of the waterfall model. The V model is an extension of a waterfall model, wherein software development and a testing is executed in a sequential way. It is a software development and a testing methodology that emphasize the importance of a earlier testing and a verification activity through the development life cycle, and it is called the V model because of its visualization representation which look like a letter V. The model which you are seeing on the screen, it's look like a V, and it's known as a validation or a verification model. uh, we are saying that there is a two phases which are verification and a validation phases. So now we will move on the phases. So first of all, there is a requirement gathering. Define and document the complete system requirement and a functionality. In this, the requirement are gathered and the documentation will be done. In a system analysis, so in a system analysis, the overall architecture, component and interface based on a requirement. The architecture, component and interface is based on a system analysis. Then the software design, break down the system into module and define detailed specification for each. Break down into module and it will define into each specification. Then coding, implement the code for each module according to the detailed design. In that, the coding will be done. Then unit testing. So unit testing, this is a test in individual software units in isolation to ensure basic functionality. Then integration testing. In integration testing, the test how different module interact and function together as a system. In integration testing, that it tests that how different module interact with each other. In system testing, it tests the entire system against a specified requirement and a user scenario. Then acceptance testing, user and a stakeholder evaluate the system to ensure it meets their need, and this whole is known as a V model, and it is divided into two phases which are very. And the second one is DevOps model. In the DevOps model, there are many of the modules are allowed, like planning, configuration, create, release, monitor, build, deploy, operate, etc. And overview of the DevOps model. There are two names to describe the DevOps model, but development and operation. There is a combination of DevOps name. First of all is plan. Plan is define the project goals, requirement, and the scope. Second one is configure, and
DevOps model, we can build one automation, testing, deployment, and monitoring. Third one is create. In this module, developer write the code and implement its features, etc. Third one is release. Build in release module, we can build the software. And fifth one is package. In the package module, we can prepare the software for the production deployment. And sixth is DevOps. In this module, we can deploy the software production. There are many advantages and disadvantages of DevOps model. Like advantages like fast time to market, increased collaboration, enhanced quality, reduced failure rate, cost efficiency, and etc. In the disadvantages, initially implementation complexity and resistance to change. Thank you.